হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। তো আজকে আমি দেখাবো কিভাবে আমি গলাটা করছি। তো যারা যারা এই ড্রয়িংটার পার্ট 1 পার্ট 2 দেখোনি, যারা যারা এটার আউটলাইন করা আর কিভাবে আমি পার্ট 2টা করলাম সেটা তোমরা দেখোনি, তারা তারা আগের ভিডিওতে দেখে আসবে। আর এটা কিন্তু আমি কমপ্লিট ভিডিও দিচ্ছি আজকে। তো আগের দিন আমি যেভাবে এই ফেসটা করেছিলাম যেই কালার দিয়ে, সেইভাবেই কিন্তু আমি সেমভাবে কিন্তু গলাটাও করছি। তো কি কালার ইউজ করছি তোমরা ভিডিওতে দেখতেই পাচ্ছ। আমি এখানে ব্রাউন কালার ইউজ করছি, লাইট ব্রাউন, ডার্ক ব্রাউন, ঠিক আছে, ব্ল্যাক কালার ইউজ করব, সমস্ত কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে। তারপরে পিচ কালার ইউজ করব, সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে কিন্তু আমি স্কিন কালারটা করব। যেইভাবে আমি ফেসটা করেছি সেম পদ্ধতিতে কিন্তু এটাও করা হবে। তো তোমরা ভিডিওটা স্কিপ না করে কন্টিনিউ দেখো। তো আশা করি আমি তোমাদের ভিডিওটা খুবই ভালো লাগবে আর খুব হেল্পফুল হবে। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও আমাকে কেমন হয়েছে, কি তোমাদের মতামত জানিও ড্রয়িংটা কেমন হয়েছে। আর যদি বেশি বেশি ভালো লাগে তাহলে একটু আমার ভিডিওটা শেয়ার করে দিও। তো সবার প্রথমে কিন্তু আমি যে লাইট পিচ কালারটা ছিল, তারপরে লাইট ব্রাউনটা ছিল, এগুলো প্রথমে দিয়ে নিয়েছি রেফারেন্স ফটো অনুযায়ী। তারপরে কিন্তু আমি ডার্কটা দিয়েছি, কিংবা তোমরা ডার্কটা প্রথমে দিতে পারো, মানে যেটা তোমাদের ইকে লাগে। তো হাইলাইট যেই পোর্শনগুলো ছিল সেইখানে কিন্তু আমি হোয়াইট কালার দিয়েছি। এবার দেখতেই পাচ্ছ আরও ডার্ক করার জন্য যেখানে যেখানে আমি একটু ব্ল্যাক কালারটা, মানে কালো কালারটা অ্যাড করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো আমি কিভাবে কি করছি। তারপরে হয়ে গেলে তোমরা ব্লেন্ড করে নেবে। দেখো আমিও সেমভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। তারপরে আমি একটু হেয়ারের দিকটাতে গ্রিন কালারটা অ্যাড করেছি, হালকা হালকা মতো একটু গ্রিন কালার দিয়েছি, ঠিক আছে। এই যে সাইডে আমি যেখানে ব্লু কালারটা অ্যাড করছি, তোমরা কিন্তু এখানে ব্রাউন কালারও দিতে পারো। তো রেফারেন্স ফটো অনুযায়ী তোমরা ব্রাউন কালার দিলেই বেস্ট হবে। বাট আমি একটু জাস্ট ব্লু শেডটা মানে পেতে চাইছি হেয়ারে, তো সেই জন্য কিন্তু আমি এখানে ব্লু কালারটা ফার্স্ট অ্যাড করছি। তো দেখতেই পাচ্ছ কিভাবে ব্লু কালারটা আর গ্রিন কালারটা মিক্সড করছি, এইভাবে তোমরাও করে নেবে। তারপরে এর উপর থেকে ব্রাউন কালারটা হালকা করে, তারপরে ব্ল্যাক কালারটা দিয়ে ভরিয়ে দেবে পুরোটা। আমি ফার্স্টে উপরের পোর্শনটা করে নিয়েছি, করার পরে কিন্তু এটাকেও কিন্তু সেমভাবে আমি কিন্তু ব্লেন্ড করে দেবো। তো দেখতে পাচ্ছ আমি এটাকে কটন বাড দিয়ে ব্লেন্ড করছি। তোমরা চাইলে কটন বাড দিয়ে করতে পারো, তোমরা চাইলে ব্লেন্ডার দিয়ে করতে পারো, মানে তোমাদের যেটা মনে হয় বা তোমাদের কাছে যেটা সুবিধা মনে হয়, কিংবা তোমরা টিস্যু পেপার দিয়ে করতে পারো। তোমাদের মন পছন্দ মতো তোমরা কিন্তু এটা ব্লেন্ড করে নেবে। অনেক সময় আমি হাত দিয়েও ব্লেন্ড করি, তোমরা এই ভিডিওতে দেখেছো একটু আগেই, মানে কিছুক্ষণ আগে আমি যখন ফেসটা তারপরে গলাটা করছিলাম, কিছু কিছু জায়গায় দেখবে তোমরা ফলো করে যে আমি কিন্তু হাত দিয়েও ব্লেন্ড করি। তো তোমরাও কিন্তু করতে পারো, হাত দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই ব্লেন্ড হয়ে যায়। এবারে আমি এখান থেকে দেখো চোখের সাইড থেকে একটা চুল রয়েছে, তো ওখানে আমি প্রথমে একটু ব্রাউন কালার দেব, তারপরে ব্ল্যাক কালারটা অ্যাড করবো। এরকম সব জায়গাতেই হালকা হালকা করে যেখানে আমার মনে হবে যে না এখানে একটু ব্রাউন শেড দেওয়া যেতে পারে, তো সেখানে আমি ব্রাউন একটু দিয়ে নেব। আর না হলে আমি ব্ল্যাক কালারটা দিয়েই করব, ঠিক আছে। এবারে এখানে যে চাপদাড়িটা রয়েছে সেখানটা প্রথমে আমি একটুখানি পিচ কালারটা দিয়ে হালকা হালকা করে দিয়ে নিচ্ছি। তারপরে এটার উপরে কিন্তু আমি ব্রাউন কালারটা দিয়ে হালকা হাতে, একদম প্রেশার একটু কম দিয়ে, তো হালকা হাতে আমি এখানে কিন্তু প্রথমে করে নেব। এর উপর থেকে একটু মানে জাস্ট হালকা মতো করে আমি একটু ব্ল্যাক কালারটা অ্যাড করব।
তো চলো এরপরে আমি আবারও সেমভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমি এই যে সাইডে যে চুলগুলো রয়েছে তো সেই হেয়ারগুলো করে নেব। তারপরে এই পাশটায় কানটা রয়েছে, কানটা করে নেব। কানটা যেরমভাবে আমি স্কিন কালারটা করেছি সেমভাবে কিন্তু সেটাও করব। এটা হয়ে যাওয়ার পর আমি চুলের মধ্যে যে হাইলাইট পোর্শনগুলো আছে সেই জায়গাটাতে আমি কিন্তু হোয়াইট কালার দিয়ে করব। তারপরে আমি যে গেঞ্জিটা পরে আছে সেটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে করব। তারপর ব্লেন্ড করে দেবো।
হয়ে যাওয়ার পর আমি কিন্তু রেফারেন্স ফটো অনুযায়ী দেখবে রেফারেন্স ফটোর পিছনে একটু পাতা টাইপের রয়েছে, সেই পাতাটা করার জন্য কিন্তু আমি সবুজ কালার নেব, ব্ল্যাক কালার মানে কালো কালার নেব, আর কিন্তু একটা শ্যাওলা কালার নিয়ে দেন আমি কিন্তু লাইট গ্রিন মানে কচি কলা পাতা যেটা বলে সেটাও নিয়ে কিন্তু আমি এই পিছনটাতে এই জায়গাটা করে নেব, করে নিয়ে কিন্তু সেই জায়গাটাও আমি ব্লেন্ড করে দেবো। তো সেই আমাদের ইমেজে যেরকম রয়েছে সেরকমই করে করব। তো দেখতে থাকো। Me wind and rain, you're some kind of butterfly.